Hello all. Once in the subject-wise practice session-ലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഇറ്റ് ഈസ് മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട്സ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു സം ബേസിക്സ്. മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് we have to learn analogy between electric and magnetic circuit. Okay. See, electric circuit എന്താണ് ഓംസ് ലോ? ഓംസ് ലോ ഈസ് I is equal to V by R. അല്ലേ? Electric circuits and magnetic circuits. See, Ohm's law is I is equal to V by R. ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട്സിൽ എന്താണ് ഓംസ് ലോ? ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലക്സ് ഈക്വൽ ടു MMF ബൈ റിലക്റ്റൻസ്. എന്താണ്? ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു MMF ബൈ റിലക്റ്റൻസ്. ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫ്ലക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് വെബർ. MMFന്റെ യൂണിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആംപിയർ ടേൺസ്. സോ റിലക്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായി മാറും? യൂണിറ്റ് ഓഫ് റിലക്റ്റൻസ് S ഈസ് ആംപിയർ ടേൺസ് പെർ വെബർ. ഓക്കെ, യൂണിറ്റ് ഓഫ് റിലക്റ്റൻസ് വിൽ ബി ആംപിയർ ടേൺസ് ഫ്രം പെർ വെബർ. അടുത്തത് വി നോ resistance is equal to rho L by A. ഇവിടെ reluctance is equal to, see, ഇവിടെയും L by A ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എന്തായും? that will be L by A, but it will be L by mu A. Okay, so resistance is equal to rho L by A and reluctance is equal to L by mu A. Okay, ഇനി ഇവിടെ 1 by R എന്താണ്? 1 by R is called conductance. അതേപോലെ ഇവിടെ 1 by S എന്താണ്? 1 by S will be permeance. എന്താണ്? Permeance. അപ്പോ പെർമിയൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് റിലക്റ്റൻസ് അല്ലെ? അപ്പൊ പെർമിയൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് വെബർ പെർ ആംപിയർ. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി R ഈക്വൽ ടു റോ L ബൈ A. റോ എന്താണ്? റോ ഈസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി. അതുപോലെ ഇവിടെ S ഈക്വൽ ടു L ബൈ മ്യൂ A. ഇവിടെ 1 ബൈ മ്യൂ ആണ് അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് 1 ബൈ മ്യൂ ഈസ് കോൾഡ് റിലക്റ്റിവിറ്റി. ഓക്കെ, ഇനി 1 ബൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി. എന്താണ്? കണ്ടക്ടിവിറ്റി. അതുപോലെ ഇവിടെ 1 ബൈ റിലക്റ്റിവിറ്റി, അതായത് 1 ബൈ മ്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂ, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പെർമിയബിലിറ്റി. എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് പെർമിയബിലിറ്റി. എന്താണ് പെർമിയബിലിറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൻറി പെർ മീറ്റർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൻറി പെർ മീറ്റർ. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ റിലക്റ്റിവിറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി മീറ്റർ പെർ ഹെൻറി. Okay, yes. Moving on, in electric circuits we have D is equal to epsilon E. എന്താണ് D? D is electric flux density. എന്താണ് E? E is electric field. And what is epsilon? It is permittivity. പെർമിറ്റിവിറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഫാരഡ്സ് പെർ മീറ്റർ. ഓക്കെ, അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വി ഹാവ് B ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ H. എന്താണ്? വി ഹാവ് B ഈക്വൽ ടു മ്യൂ H. What is B? B is
magnetic flux density. And the magnetic flux density, that means 5 by A, അല്ലെ, ഫ്ലക്സ് ബൈ ഏരിയ. അപ്പൊ ബിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? It will be Weber per meter square. And Weber per meter square is also called Tesla. Okay, so 1 Tesla means 1 Weber per meter square. H എന്താണ്? H is magnetic field intensity. ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ആയിരുന്നു ഇ എങ്കിൽ H will be magnetic field intensity. എച്ചിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്. ഓക്കെ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്, ഓർ H is also called magnetizing force. Okay, so in vacuum we know B is mu naught H. What is mu naught? Mu naught is permeability of vacuum. അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? mu naught is 4 pi into 10 raised to minus 7 unit is Henry per meter. Okay, ഇനി ഏതൊരു മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ in any material B will be equal to mu naught into H plus M. ഇതെല്ലാം വെക്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ, BHM. ഇവിടെ ഞാനൊരു പുതിയ ഒരു ടേം ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് M. വാട്ട് ഈസ് M? M is called magnetization. Magnetization or intensity of magnetization. Okay, so in any material B will be equal to mu naught into H plus M. Okay, air ആണെങ്കിൽ it will be only H, but in any material it will be H plus M. And this M, അതായത് magnetization, is directly proportional to H. Magnetization is directly proportional to magnetizing force. ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ആണ് എന്ത്? It is Chi-M, or it is also called magnetic susceptibility. Magnetic susceptibility. Okay, so what is Chi-M? Chi-M is M by H, or magnetization by magnetizing force. So the ratio of magnetization to magnetizing force is nothing but magnetic susceptibility. So ഈ ഒരു magnetic susceptibility ഞാൻ ഇവിടെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ I will get mu naught into H plus chi into H. അല്ലെ, ഇവിടെ H എന്താണ്? H is common, so 1 plus chi M into H. ഈ 1 plus chi M നെ I can also write it as mu R. Okay, so B is equal to mu naught into mu R into H, where mu R എന്താണ്? It is 1 plus chi M. Mu R is called relative permeability. Okay, ഇനി ഈ chi M ന്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു 3. ഏതൊക്കെയാണ്? If chi M is small and negative, if chi M is small and negative, that material is called diamagnetic. ഇനി if chi M is small and positive, that material is called paramagnetic.
And if Chi-M is large and positive, that material is called ferromagnetic. Okay. So diamagnetic, paramagnetic, and ferromagnetic. ഇനി ഇതാണ് Chi-M-ന്റെ വാല്യൂ. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ what will be mu r? See, mu r is 1 plus Chi-M. And in diamagnetic, Chi-M is small but negative. അതായത് it may be minus 0.1, minus 0.001. അങ്ങനെ. So if you, for finding out mu r, you have to subtract this value from 1. അല്ലേ? mu r എന്തായിരിക്കും? It will be 1 minus 0.1 or 1 minus 0.2, something like that. So mu r for a diamagnetic material will be always less than 1. Using that same logic, mu r for a paramagnetic material will be greater than 1, and mu r for a ferromagnetic material will be very much greater than 1. Okay. So ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളെല്ലാം ഓർത്ത് വെക്കണം. എവിടുന്ന് വേണമെങ്കിലും ചോദ്യം വരാം അല്ലേ? നോക്കൂ. They may ask what is Ohm's law in magnetic circuit. They may ask what is the unit of reluctance. They may ask what is permeance. Permeance is nothing but it is reciprocal of reluctance. Unit of permeance. They may ask what is reluctivity, what is permeability, what is the unit of both. And the next thing is B is equal to mu h. എന്താണ് B? B is magnetic flux density. അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? It is Weber per meter square, or it is also called Tesla. What is H? H is magnetic field intensity or magnetic field strength, or it is also called magnetizing force. അപ്പോൾ in vacuum ആണെങ്കിൽ you write B is equal to mu naught H. Mu naughtന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? It is 4 pi into 10 raised to minus 7. ഇനി in any material, B is equal to mu naught into H plus M. And this M is directly proportional to H, and that constant is called magnetic susceptibility. So what is magnetic susceptibility? It is the ratio of magnetization to magnetizing force. Okay. Last inspectorate വന്ന ചോദ്യമാണത്. What is the ratio of magnetization to magnetizing force? അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ you will get mu naught into H plus Chi-M, and final you will get B is equal to mu H. എന്താണ് mu? Mu is mu naught into mu r, and mu r is 1 plus Chi-M. And based on magnetic susceptibility, materials are classified into diamagnetic, paramagnetic, and ferromagnetic. Okay. Diamagnetic in the Chi-M is small negative, ഇവിടെ സ്മോൾ പോസിറ്റീവ്, ഇവിടെ ലാർജ് പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ mu r will be less than 1, ഇവിടെ mu r will be greater than 1, and ഇവിടെ mu r will be very very much greater than 1. ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന് വന്ന ചോദ്യമാണ്. എന്ത്? Relative permeability of a paramagnetic materials is option A less than 1, option B greater than 1, option C equal to 1, and so on. So the correct answer will be option greater than 1. Mu r for a paramagnetic material is greater than 1. Okay. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സബ് ടോപ്പിക്. വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ്? Analogy between electric and magnetic circuits. അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് രണ്ട് ലോസ് ആണ്. Just a minute. Okay. Yes. The second topic is laws of magnetism. There are mainly two laws. The first one is called Biot-Savart's law.
എന്താണ്? ബയോട്ട്-സാവാർട്ട്സ് ലോ. എന്താണ് ബയോട്ട്-സാവാർട്ട്സ് ലോ? Assume there is a conductor carrying a current I. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ assume a small portion of conductor, let it be DL. അപ്പോൾ ഈ DL കാരണം ദൂരെ ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് R. ഈ DL കാരണം ആറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി H. എന്താണ് നോക്കുക? There is a conductor, there is a current flowing in a conductor. അപ്പൊ ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഒരു സ്മോൾ പോർഷൻ കാരണം ദൂരെ ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ബയോട്ട്-സാവാർട്ട്സ് ലോ. So DH is, so the equation is DH is equal to I into DL. അല്ലെ, I into DL into AR by 4 pi R square. എന്താണ് AR? AR is the unit vector. Okay, AR is the unit vector. അതായത് ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് AR. Okay, so magnetic field strength is directly proportional to current. അല്ലെ, magnetic field strength is directly proportional to L. അല്ലെ, ഈ ഒരു L കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് എന്ത്, ഈ പോയിന്റിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി കൂടി വരും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ. ഈ ഒരു ദൂരത്തിന്റെ സ്ക്വയറിനോട് ഇതെന്താണ്? ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. ഇനി ഈ ഡി എച്ചിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം ഏത് ആണെങ്കിലോ, ഇറ്റ് വിൽ ബി DH will be I into DL. ഇതെന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെ. അപ്പോ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയ കാരണം there will be sin theta by 4 pi r square. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത്? ബയോട്ട്-സാവാർട്ട്സ് ലോ. ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക? According to Biot-Savart's law, magnetic field intensity is A, directly proportional to current, B, directly proportional to length, C, inversely proportional to radius square, and D, they may give some other options. So you must know Biot-Savart's law. H എന്തിനൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. H is directly proportional to I, directly proportional to L, directly proportional to sin theta. Here this angle is the, ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആണ് എന്ത്? sin theta, and inversely proportional to radius square. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബയോട്ട്-സാവാർട്ട്സ് ലോ. ദ നെക്സ്റ്റ് ലോ ഈസ് ആംപിയേഴ്സ് സർക്യൂട്ടൽ ലോ. എന്താണ് ആംപിയേഴ്സ് സർക്യൂട്ടൽ ലോ? ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ H dot DL is equal to I enclosed. ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ H dot DL is equal to I enclosed. അതായത് ഈ ഇന്റഗ്രേഷനെ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് H into L is equal to N into I. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഒന്നാണ്. ഫോർ ദാറ്റ് റീസൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി I. ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് N ആണെങ്കിൽ it will become Ni. So here you can write H equal to Ni by I. ഓക്കെ, ഈ ഇന്റഗ്രേഷനെ ഞാനിവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ല. അതിന്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? H is equal to Ni by L. Magnetic intensity is equal to Ni by L. From here, what is the unit of H? Unit of H will be ampere per meter. അല്ലെ, N-ന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല, I-ന്റെ യൂണിറ്റ് ആംപിയർ ബൈ മീറ്റർ. So unit of H will be ampere per meter. So these two laws are very, very important. Biot-Savart's law and Ampere's circuital law.
ഇനി third topic is the first one was analogy between electric and magnetic. Second one, we have seen laws. And the third one is H, അതായത് magnetic field intensity due to a straight conductor. ഇതും എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ്. അപ്പോ assume a straight conductor from minus infinity to plus infinity. A current I is flowing in the conductor. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ magnetic field at a point P, at a distance D from the conductor, H is I by 2 pi D. എന്താണ് H? H is I by 2 pi D. ഓക്കെ, ഇത് എന്താണ്? ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമാണ്. ഇനി അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു യൂസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ. ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ സി ഐന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഫ്രം സൗത്ത് ടു നോർത്ത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മളെ തമ്പ് വെക്കുക ആണെങ്കിൽ ഫിംഗേഴ്സ് വിൽ കേൾ അറൌണ്ട് ദിസ് പോയിന്റ് അല്ലെ. അപ്പോൾ പിന്റെ the direction will be like this. The direction will be just into the paper. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് H due to a straight conductor. H will be equal to I by 2 pi D. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ്. നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ഈ ടോപ്പിക്സിനെ പറ്റി നല്ലൊരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ the questions will be very much simple. The first one, which one of the following statement is true about reluctance? Option A, permeability is the reciprocal of reluctance. Permeability is the reciprocal of reluctance. ആണോ? അല്ല. Reciprocal of reluctance, അതായത് reluctance, let it be S. So what is reciprocal of reluctance 1 by S? It is permeance. It is permeance. So the correct answer will be option C. Permeance is the reciprocal of reluctance. Okay, moving on to second question. If n phi equal to flux linkage, then flux linkage per unit current is defined as. See, we will see that. Let this be our fourth topic. Fourth topic, I am discussing about voltage. Okay, എന്താണ്? It is about voltage. So V, you know, V is equal to N into d phi by dt. അല്ലെ, the voltage induced is equal to N into d phi by dt, and it is also equal to L into di by dt. ഞാനിവിടെ ലെൻസ് ലോന്റെ മൈനസ് സൈന് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടില്ല, ആ മൈനസ് സൈന് വെക്കാം. ഓക്കെ, so V is equal to N into d phi by dt, or it is also equal to L into di by dt. So N into d phi by dt equal to L into di by dt. ഇവിടെ dt cancel ചെയ്താൽ you will get L is equal to N into d phi by dt. എന്താണ്? L is equal to N into d phi by dt. ഇനി phi linear variation ആണെങ്കിൽ, assume phi is linearly varying, then you can write L is equal to N phi by I. Okay, then you can write
L is equal to N∅/I. ഇവിടെ ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് എന്ത്? മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ്. മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കാണാൻ M is equal to K√L1L2. എന്താണ്? M is equal to K√L1L2. എന്താണ് K? K is coefficient of coupling. The value of K varies from 0 to 1. K is coefficient of coupling. ഇനി ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് എന്ത്? ഡോട്ട് പോളാരിറ്റി. Dot polarity and inductances in series parallel. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇൻഡക്ടൻസസ് ഇൻ സീരീസ് പാരലൽ ഞാൻ സബ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ സബ്ജക്ട് വൈസ് സെഷൻ എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കൂടെ പറയണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഗിവ് യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക്. പിന്നെ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ബൈ ഇൻഡക്ടർ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് Li². അപ്പൊ ഇതാണ് ഇൻഡക്ടൻസും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ്. നൗ വി വിൽ കം ബാക്ക് ടു അവർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇറ്റ് ഈസ് N∅. എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ്. N∅ is flux linkage, and they are asking flux linkage per unit current. Flux linkage per unit current. We know what is N∅/L. It is inductance. It is inductance. Inductance is L is equal to N∅/I. N∅/I. ഇവിടെ dt അല്ല, it is di. അല്ലെ, ഈ di ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അല്ലെ, N∅/di. So flux linkage per unit current is inductance. Option C. The third one. The magnitude of magnetic flux intensity at a distance of 2 meters from a long linear conductor is 1 ampere per meter. എന്താണ്? ഒരു ലോങ് ലീനിയർ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി at a distance of 2 meter, what he is saying? He is saying the magnitude of magnetic field intensity H is 1 ampere per meter. The current in the wire is, current എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. So we know H is equal to എന്താണ്? I/2πd. അപ്പോ I എന്താണ്? 2πd into H. അതായത് 2π into d is 2, H is 1. So I will be 4π amperes. എന്താണ് I? I is 4π amperes. Ideal. Yes. Moving on to fourth one. See, a bar of iron 1 square centimeter has 10⁻⁻⁴ Weber of magnetic flux in it. എന്താണ്? Magnetic flux phi is 10⁻⁻⁴ Weber, and area is 1 square centimeter. 1 centimeter means 10⁻⁻². So square centimeter means 10⁻⁻⁴ meter square. Yes. If mu are equal to 2000, what is the magnetic field intensity in the bar? H ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അല്ലെ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി H. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്? ഫൈ ഉണ്ട്, ഏരിയ ഉണ്ട്, മ്യൂ ആർ ഉണ്ട്. സോ വി നോ ദ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ B equal to μ0 μr into H അല്ലെ. μ0 we know, μr we know, B we don't know. പക്ഷെ B കാണാൻ phi and area is given in the question. So B will be magnetic flux density is flux by area. അതായത് 10⁻⁻⁴ by 10⁻⁻⁴. It is 1 Weber per meter square. So if you substitute B, 1 is equal to μ0 is
4 pi into 10 raised to minus 7 into mu r is 2000 into h. So h is equal to 1 by 4 pi into 2 into 10 raised to minus 7 into 10 raised to minus 3. It will become 10 raised to minus 4. അതായത് 1, 2, 3, 4 by 4 pi into 2. 2 കൊണ്ട് cancel ചെയ്താൽ it will be 5000 by 4 pi or 2500 by 2 pi or 1250 by pi. അതായത് 1250 by 3.14 അല്ലെ. 1200 by 3 എത്രയാണ്? It is approximately 400 അല്ലെ, approximately 400. So the answer will be around 400. So correct option is option B അല്ലെ, 398. See A, C, D ലെല്ലാം എന്തുണ്ട്? 10 raised to 4, 10 raised to minus 3, 10 raised to 3. അപ്പോൾ അത് ഒന്നുമല്ല ആൻസർ. Answer will be option B, 398 ampere turns per meter. Okay. Then question number 5. What will be the magnetic susceptibility of a material kept in free space if the field strength of the material is 0.4 into 10 raised to 7 ampere per meter? എന്താണ് field strength? എന്താണ് field strength? It is H. H is 0.4 into 10 raised to 7 ampere per meter. And the flux density means B. It is 12 Tesla. It is 12 Tesla. എന്താണ് കാണേണ്ടത്? You have to find out magnetic susceptibility Chi-m. So you know mu r is equal to 1 plus Chi-m. So mu r ആണെങ്കിൽ we can find out Chi-m. And mu r കാണാനുള്ള which formula you will use? Here we have H and B. So the best one will be B is equal to mu H. അല്ലെ, or B is equal to mu naught into mu r into H. അപ്പോൾ mu r എന്തായി? is by mu naught H. What is B? 12 by mu naught 4 pi into 10 raised to minus 7 into H. H is 0.4 into 10 raised to 7. So ഇത് cancel ആയി പോകും. The denominator numerator into 10 ചെയ്താൽ 120 by 4 into 4 pi അല്ലെ. 120 by 4 it is 30 by 4 pi, or it is 15 by 2 pi, or it is 7.5 by pi. So mu r is 7.5 by pi. Approximately എന്ത് വരും? 7.5 by 3.14 ആണ് അല്ലേ. 3.14 into 2 is what? It is 6.28. അതായത് 6.28നെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് 7.5. So it will be 2 point something അല്ലെ. Mu r will be 2 point something. So what will be Chi-m? Mu r is 1 plus Chi-m. So Chi-m will be mu r minus 1 or 2 point something minus 1. So you will get answer as 1 point something. And then give answer 1 point something. And in option you have only one option, option C, 1.38. Okay. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ 5 ചോദ്യങ്ങൾ. ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നും മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പിക്സ് മിനിമം പഠിച്ചിട്ട് പോകണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് എനാലജി, സെക്കൻഡ് വൺ വാസ് ടു ലോസ്, Biot-Savart's law and Ampere's circuital law. Third one we saw the magnetic field intensity due to a straight conductor, due to a straight conductor, that is H is equal to I by 2 pi d. And the last one we saw voltage or inductance, inductance L is equal to N phi by I, the mutual inductance, coefficient of coupling,
എനർജി സ്റ്റോർഡ് ബൈ ഇൻഡക്ടൻസ്. ഈ ഡോട്ട് പോളാരിറ്റി സീരീസ് പാറ്റേണിലെല്ലാം നമ്മൾ സബ് എഞ്ചിനീയറിൽ നോക്കിയതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ഇരിക്കുക. ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് മോർ ആൻഡ് മോർ MCQs based on this topic. Okay, thank you all. See you all in next subject. Thank you.